kali kalau So you know, Ibu, this part, bagian ini 99% of Indonesians 99 orang nggak ngerti. will say, Bu, saya Kristen, Bu. Jangan share gospel sini. Yang bilang saya sudah tahu Injil. Apa Saya Nicodemus, saya tahu. Bapak saya sudah situa di sini 3 generasi. Seumpama Okay? mereka itu Nikodemus, mereka kira mereka tahu. Bring them to Yohanes 3 and say your Bapak is Iborus, your Ma is situa, your apa-apa tak apa. Bawa mereka You are buta. And you will go neraka until you are lahir kembali. And they will say how to lahir kembali. KTP sudah say Christian, sudah Baptist. Bible Jesus said, barang siapa Yesus bilang, percaya. barang siapa yang percaya. When did you believe Jesus? Kapan kamu percaya Yesus? You, bukan generasi, bukan sintua, bukan moduramen. You. Kamu bukan When did you Bukan orang receive tua kamu, Jesus? bukan orang I tua. say that 99% will go like that. I guarantee you. I know because I talk to orang Indonesia. Dia tahu kan dia sudah banyak pengalaman They think sama I'm orang bodoh. Indonesia. I'm Christian. I'm not Muslim, Pak. I say you are KTP Christian. Kamu hanya orang KTP Kristen. And then I bring them to John. Yang dia bawakan mereka ke ayat Yohanes. There was a man called Nicodemus, KTP Yahudi. Dia KTP Yahudi. Okay? But you can't go to heaven on your KTP. Tidak bisa masuk Can surga you melalui receive KTP. Jesus? Sorry, Percaya Andreas. di sini. That you are going to neraka. Thank you, Jesus. You took my sins. And you said, sudah Terima kasih selesai. Yesus telah I percaya. mengambil Itu dosa saya. Right? Now you have to do that. You won't be popular. Kamu mungkin kalau kamu sering begini, yang dia bilang itu dipraktekkan, mungkin awal-awalnya kurang populer karena orang tidak mau mendengar ini. You know why? Personal testimony I give you. Share my personal testimony. Karena My personal testimony. testimoni pribadi itu kurang pribadi. Dia kesaksian. My personal, mine. Ya, punya dia. I'm born in a Christian family. Ya. Dia lahir di keluarga Kristen juga. My uncles were the leaders of the Christian churches in Singapore. Paman-pamannya itu dia terkenal pemimpin agama di Singapura. When I was young, I went to church. Every Sunday, my mother would drag me. I have to go to church. Pas masih kecil, ibunya paksain dia ke gereja setiap minggu. I went to the best Christian school in Singapore. Dia padahal pergi ke sekolah Kristen paling bagus di Did Singapura. anybody ask me, you're Christian? Of course. Dia dulu pas kecil, pas orang tanya kamu Kristen, iya saya Kristen. 3 generasi, Pak. Nah, 3 generasi orang Kristen. Ya. But my life never changed. Hidupnya tidak pernah berubah dulu sebelum menyembah. Right? When I was about 13 years old, I told my mother, cukuplah, tak mau pergi gereja lagi. Pas dia umur 16 dia bilang saya tidak mau ke gereja lagi. Hanya ibunya. Right? My mother prayed for me. Ibunya berdoa untuk dia. Please save my son. Tolong selamatkan anak saya. Ibunya bilang. Right. When I was 33, Pas umur 33 tahun, one day I realized satu hari dia sadar. if I die, you see, I'm a doctor, I see a lot of people mati, a lot of people mati. Dia lihat banyak orang meninggal karena dia kan seorang dokter. Everybody takut mati, Semua orang takut mati. Berani bagi toilet ada kanker, aduh, mata buka. Dia berani kalau saya periksa dia punya kanker dia takut mati. I begin to think, I say, if I mati, where will I go? Kalau saya mati saya kemana? Guaranteed, I know my own heart. Dia tahu Any dosa. hati sendiri sebenarnya dalam hatinya dia banyak sekali dosanya. I'm not bodoh, I know. Dia enggak bodoh. Dia I know tahu my KTP is Christian, but ini kotor. KTP-nya Kristen tapi hatinya kotor. At the age of 33, I remembered Yohanes 3:16. Umur 33 tahun dia baru ingat Yohanes 3:16. Sunday school many times Yohanes 13, Yohanes 3. Padahal di sekolah minggu dia selalu dengar 3:16. I said, barang siapa? Dia barang siapa? I never believed Jesus died for all my sins on the cross.
Dia tidak sebenarnya dulu dia tidak Oh, Jesus, good man, bagus. Dia cuma tahu Yesus sebagai orang yang baik, Guru, babi, yeah, good. guru yang baik. But die for my sins on the cross. Tapi mati di kayu salib. April 1980. On my knees, I said, Jesus, I'm a sinner. April 1980 dia bilang sama Yesus, dia berdoa, saya seorang pendosa, I'm going to hell. saya sebenarnya akan masuk neraka, But thank you for taking my sins. tapi terima kasih telah saya bersyukur telah mengambil dosa saya.